So my name is Kun Smalле. I work for Mars Incorporated. As you know, Mars, we sell chocolate. We also sell chewing gum, Orbit, Snickers, Bounty, Milky Way. These are the brands that we are representing. My presentation for today is about the future of vending. And I will explain you later on what I mean with the future of vending is now. Здравствуйте, меня зовут Кун Смалле, я глобальный директор по вендингу компании Mars. И сегодня я расскажу вам презентацию на тему «Будущее вендинга начинается уже сейчас». Давайте послушаем. Okay, good. So, what is important for vending and what are we doing here? Just a slide which I would like to highlight. Traditional trade is in decline for many, many years. And what we see on the contrary is that the vending channel is growing, even despite the crisis. And this is a slide from Europe, but I can assure you this is not only Europe. We see it everywhere. Traditional stores, impulse stores are declining. Итак, почему же вендинг важен для всех производителей FMCG? В первую очередь канал вендинг заменяет, компенсирует падение в традиционном ритейле. На данном слайде изображены графики из Европы, но мы также в России можем наблюдать эту тенденцию. Таким образом, мы понимаем, что канал вендинг ровно на то, сколько падает традиционный ритейл, компенсируется ростом этого канала. On the other hand, I also want to give you some hope. Но при этом у нас все равно есть надежда. There is still potential to grow, especially in vending. When you look into the machine penetration, so that's the field base, and this is only snack foods to be clear. When you look at the field base of snack machines in US, in Western Europe, this is pretty high compared to many other markets across the globe. Несмотря на такой рост канала, все равно мы видим огромный потенциал для роста канала вендинг. Здесь мы видим, насколько отличается проникновение вендинга в Штатах по сравнению с Россией и Восточной Европой. Why is vending important? Well, because we follow consumers into their active lives. And the main channels we distinct in vending, it's already highlighted in the earlier presentation. When people are on the move, when people are at school, when they are at work or they are doing leisure activities. So their active lives, their busy lives, that's where vending can be. Почему еще вендинг важен для нас? Потому что мы можем следовать за нашими потребителями в течение всего дня активного и в течение всей их жизни. Это канал на работе, развлечения, во время передвижения в транзите и во время обучения. So the result is that you can create more consumption moments. You can be at more places than traditional retail, and you can make more consumers happy. В результате мы создаем больше моментов для потребления, больше мест, где может потребитель купить продукт, и больше улыбок. Important is that when you look into the vend statistics and we analyze the vend shopper, where are they? You will see that within vending, the shopper profile is essentially young people, youngsters. We talk about 65% of the vend shoppers, they are what we call millennials. Когда мы анализируем портрет нашего потребителя в вендинге, мы видим, что это молодые люди 18-24 или 25-34 года. Для нашей компании это также являются наши основными потребителями наших брендов. Мы их называем миллениалами, и мы видим, что это 65% покупателей в канале вендинг. And who are millennials? Well, these are the people born between 1980 and 2000, and these are the grown-ups with technology. That's very important. So
the ones on Facebook, on Twitter, fully busy with their active lives on social media. These are our end consumers, and these are also our future. Кто же эти миллениалы? Это молодые люди, родившиеся после 80-х годов и характеризующиеся приверженностью к технологиям. Это те, кто активно использует все социальные сети, смартфоны и различные девайсы. They will influence the future success of our vending industry, believe me. So by 2020 they represent 50% of the working population. We know their habits. They are not keen to go to traditional stores. They have different ways to purchase their foods. They go to HelloFresh or they go to Amazon and they do the order. Мы понимаем, что это поколение миллениалы, они кардинально будут влиять на всю индустрию, и к 2020 году это уже будет 50% всего работоспособного населения. Эти люди не очень любят готовить или ходить в традиционные магазины за едой, они любят покупать еду на ходу или предпочитают готовые решения. Они полностью вовлечены во все социальные медиа и также предпочитают совершать свои покупки через интернет. And that's exactly the opportunity for vending. И это и есть возможности для вендинга. Opportunity areas are really where are those millennials and try to meet them in their expectations, their needs, also try to enhance their experience. Как раз в этих областях мы можем находить свои возможности. Возможности применения как технологий, так и тех вещей, которые привлекают миллениалов. Например, связываться с помощью мобильных девайсов. Они предпочитают свежие продукты, они предпочитают удобство, кастомизацию, то есть решения, которые только для них, более здоровые опции, безналичная оплата. И также предпочитают делать свои покупки в игровой форме. And I think, and that's the message of hope. Vending is in a pole position to bond with millennials and to fulfill their instant needs and also their expected experiences. Вендинг находится в наиболее выигрышной позиции, чтобы связаться с этим поколением миллениалов и предоставить для их потребностей то, что им нужно. Yeah, when you look at the Vend shopper expectations, they are after favorite brands. They need clear information, and all these needs can be enhanced by new technology. So the catalyst is technology. Все ожидания потребителей, они могут быть удовлетворены с помощью новых технологий. Поэтому новые технологии – это катализатор роста и развития. When do we start talking about intelligent vending? Well, intelligent vending is when vending starts to connect with the Internet of Things. And Когда мы говорим о умном вендинге, мы подразумеваем, что это когда вендинг соединяется с интернетом вещей. Intelligent vending, what does it mean? It means smart business growth. With intelligent vending, we will be able to increase our efficiency from a supply point of view, but even more important, we also will be able to enhance our consumer experience or shopper experience. Intelligent vending – это умные бизнес-решения для роста вендинга. Это помогает увеличить эффективность, таким образом, как, например, улучшить контроль над своими активами, заполнение автомата, отслеживание технических различных проблем. Yeah, enhancing shopper experience, what does it mean? Well, we will know much more than anybody else about who's our shopper and what are their buying preferences. Also, you'll be able to trigger and reward consumers. Trigger consumers towards the vending machine and reward them when they buy the products that you want them to buy.
you will be able to increase the shopping basket. Today, consumers are in front of the vending machine and are just buying one product. Tomorrow they can buy more products, so you can increase the basket of sales towards your shops. Вендинг также помогает улучшить shopper experience, потребительский опыт покупателя. С помощью чего? С помощью того, что мы можем узнавать о нашем покупателе все больше и больше, если аппарат будет соединен с помощью интернета вещей к social девайсам. Также мы можем делать такие опции, как счастливые часы или схемы лояльности применять. Также умный вендинг может помочь увеличивать потребительскую корзину, то есть драйвить увеличение покупки в один момент. И также это различные предложения, расширенные предложения для покупателей, о которых сейчас они могут даже не задумываться. Например, заказать заранее и забрать. To come back to my previous words, more moments, more places, more smiles, but also in the end more dollars, or more rubles. You will sell more. В дополнение к моим предыдущим словам, больше моментов потребления, больше мест и также больше прибыли. Technology is a real driver for shopping experience, and I would like to show you this with a video. Probably you already saw this video. You know Amazon, you all know Amazon, but Amazon is now also moving into physical retailing, and I think this really explains what I mean by shopper experience and what technology can do to drive shopper experience. Как пример, мы сейчас покажем видео из Amazon, которое многие из вас наверняка уже видели, которое демонстрирует, каким образом технологии могут улучшить именно покупательский опыт и каким образом они могут драйвить продажи. So, the message I want to give, this is vending. This is a big vending machine in the end. It's automated distribution and it's all driven by technology. But the message is e-commerce. You know, e-commerce is booming globally everywhere. E-commerce guys now are entering the physical retailing. They know more about consumers than anybody else. They now try to create touch points with the consumer on a physical level. Самый основной месседж, который мы хотели показать, это то, что это Amazon Go, это один большой вендинг. Это показывает то, каким образом технологии могут дальше влиять на потребительский опыт, каким образом они могут его улучшать, показывает то, каким образом e-commerce влияет на проникновение в жизнь потребителя во всех каналах продаж. Yeah, and this here is another example of how technology can drive new experiences. It's a trend in the US, and I think it's also starting in other markets, also in Russia. So technology helps you now to set up open shelves and via camera control, camera detection, and just a checkout terminal. You can buy products. You see this more and more in workplace environment. In US, more than 50,000 of these micro markets are already installed. Еще один тренд, который тоже имеет отношение непосредственно к вендингу, это микромаркеты. Это очень высокорастущий канал в Штатах. Сейчас в России он тоже начинает появляться. Почему он относится к вендингу? Потому что это тоже автоматизированная торговля. Покупатель просто подходит и сканирует продукт и сам оплачивает его. И чаще всего эти микромаркеты находятся на рабочих местах. Some other examples. Lisa Vending. Please Google to Lisa Vending. You will understand that Amazon Go already gets some competition. And the new vending machine today, it's not any longer monitored by a motor in the machine. It's monitored by your smartphone. So you can open the machine by temperature recognition, biometrics. You can open the machine by smartphone, and sensors will register what you buy from the machine. This is not the future; it's the reality.
the coming months, 2,000 of these machines will be launched into the market. Another example is Vengo, small machines with a touchscreen, with a video, also possible to advertise products on the machine. Еще один пример того, как технологии могут влиять на опыт потребителя, это Лиза Вендинг и Венга. Лиза Вендинг — это та технология, которую использует Amazon, только в вендинге. Покупатель может с помощью отпечатков пальцев или с помощью своего мобильного девайса открыть дверь вендинг-аппарата, он считает все, что вы купили, и это спишется с вашей кредитной карты. 2000 таких аппаратов уже запущены в этом году в Штатах. Венга — это мини-вендинг, который с помощью тачскрина вы можете выбрать тоже любой продукт, который там находится. Yeah, just to be clear, I'm not in the vending industry. I have no connections with Lisa Vending or Vengo. I'm just selling chocolate and candy bars. Небольшая ремарка. Я никак не отношусь к Лиза Вендинг или к Венго, никак их не промоутирую, просто продаю шоколадки. So it's all about building powerful consumer touchpoints. Это все о том, каким образом построить взаимоотношения с нашим потребителем еще сильнее. The machine and I compare with Uber, or you can compare with Airbnb. It's not any longer relevant. The car as such, it's a tool. The room, it's a tool. The vending machine, it's a tool. That's an important move that you see more and more. Один из драйверов — это сервис, удобство для потребителя. Вы можете это видеть в таких компаниях, как Uber, Airbnb. Сервис — это единственное, то, что предоставляют эти компании. У них нет своих активов, но они могут предоставить потребителю удобный сервис. Это то, к чему должен двигаться вендинг. So creating attractive contact points, that I think is the major message towards the vending industry. And the technology, can assure you, technology is available, it's affordable, it's pretty easy to fix. Технологии доступны, они достаточно легко устанавливаются, и их можно установить. I will show you a video which summarizes the vision of Mars towards this new future. Сейчас я покажу вам видео, которое резюмирует видение Марса в области технологий и вендинга. Предыдущий слайд, пожалуйста. Можно предыдущее видео? Нажмите на видео, пожалуйста. The world in which we're living is rapidly changing. The retail landscape is becoming omni-channel, digital and personalized. How can our impulse brands stay connected with our consumers and integrated in their busy lives? Well, breakthrough developments in vending might help to answer that. Welcome to the era of intelligent vending. Brand new technology is creating a world of opportunities. We are able to trigger the consumer instantly. Advertising on our machines automatically changes into the user interface. Data about nutrition value, ingredients and possible allergies are displayed. Special offers can be selected, and by interfacing seamlessly with drinks machines, we are offering even more convenience to our consumers. Also by making all kinds of payments possible. Product recognition technology tells us exactly what we've sold. We have instant access to 100% reliable sales data for improved control and fiscal compliance. With beaconing technology, we interact with and reward our millennial consumers. Loyalty schemes, shopper attraction, personalized offers or advertising, and virtual products ordering
The possibilities are endless. The machine is fully remotely managed. Prices can be changed, product images updated, special offers deployed. Vending allows us to connect one-on-one with our consumers. It is the store of choice. Anytime, anywhere. So, just to realize, you look back into what is currently happening with the internet. There are already 15 billion devices connected to the internet globally. And the expectation by 2020 is that this number will only be doubled. And we will have more than 4 billion consumers connected to the internet. So there's a huge opportunity already to connect 9 million. В настоящий момент 15 миллиардов различных девайсов уже подключены к интернету. И по прогнозам к 2020 году это количество удвоится. И мобильными девайсами будет пользоваться 4 миллиарда людей. Это значит, что у нас есть 7 миллионов аппаратов с горячими напитками и 2 миллиона снековых аппаратов, к которым можно также присоединиться.